Tanima, let's start the program. Okay, sir. Am I visible and audible as well? Yes, ma'am. Okay, thank you. Very good morning to all the participants. The dawn of 2021 heralds joy and hope for a better and COVID-free year. Year 2020 proved to be measurable with economic misery, fatalities, and with lack of enough medical resources. It was really impossible to cope up with this unexpected onslaught. Even after a sluggish start, when India seems to be doing quite well, sudden, unexpected major challenges appeared on India's landscape. It is in this context and to discuss issues relating to India's internal security, our college Asannagar Madan Mohan Tarkalankar of Nadia district of West Bengal has organized one-day national webinar. Welcome all in this webinar organized by the Department of Defense of Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College on India's internal security challenges, COVID crisis, and role of external actors. We have with us our principal, Sir Dr. Ashok Kumar Das, as patron of this webinar, the members of the organizing committee, Mr. Deepu Haldar, organizing secretary of the webinar, Department of Defense Studies, Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College, Dr. Mahaprasad Ghosh, Assistant Professor, HOD, Department of Physical Education and Defense Studies, Mr. Prakash Bishwas, Assistant Professor, Department of Bengali, and me, Tanima Bonik, HOD, Department of Political Science and Environmental Studies as moderators. It's a great pleasure to have with us our honorable speaker whose enlightening lectures on India's internal security challenges will definitely leave behind a deep impact. And yes, of course, it's a matter of great honor for all of us. We have with us today Lieutenant General Dr. Subroto Saha, ex-Deputy Chief of Army Staff, members of National Security Advisory Board, Colonel Dr. Kunal Bhattacharya, Emeritus Professor, and Dr. Partho Bishwas, Faculty, Department of Defense Studies of Sri Chaitanya College, and former weapon training instructor, Central Armed Force. Before we start the program, we'll have an opening song by Shaini Goswami, student of 4th semester of Bengali Department of Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College. But before that, I would request our dear audience and participants Namaskar. to keep their videos and audios off. Thank you. Yes, Shaini, you're audible as well as visible. উপস্থিত সকলকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমার গান শুরু করছি। সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে প্রণামীয়মান, সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে প্রণামীয়মান, সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান। মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজের করো জয়। মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজের করো জয়। সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান। দুর্বলের রক্ষা করো, দুর্জনের হারো, নিজের দিন নিঃসহায় যেন কখনো না জানো।
দূত বলেন রক্ষা করো দুর্জনের ভালো, নিজের দিন নিঃসহায় যেন কখনো না জানো। মুক্ত করো ভয়, নিজের উপরে করিতে ভয় না রেখো সংশয়। প্রধান অভিভাবক আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর অশোক কুমার দাস মহাশয়কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যার উৎসাহে এবং সদিচ্ছায় আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই জাতীয় আন্তর্জালিক আলোচনা চক্রের সঙ্গে সংযুক্ত আমার কলেজের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীকে। প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মহাপ্রসাদ ঘোষ এবং আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা তনিমা বণিক মহাশয়াকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের অনুষ্ঠানের মূল বক্তাগণকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ তারা আমাদের কাছে তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। আজকের জাতীয় আন্তর্জালিক আলোচনা চক্রের মূল বিষয় হলো ইন্ডিয়াস ইন্টারনাল সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস, কোভিড ক্রাইসিস অ্যান্ড রোল অফ এক্সটার্নাল অ্যাক্টর। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সেদিন থেকেই মানুষ বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে। বাঁচার জন্য মানুষের সংগ্রাম কোনোদিনই থেমে থাকেনি। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি বেঁচে থাকার সংগ্রাম এখনো পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি।
এর মূল কারণ হলো বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি। এই কোভিড পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাত এবং বিবর্তন দিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। ভারত একটি ঐতিহ্য ও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভারত হঠাৎ করে অর্জন করতে পারেনি, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাধ্যমে সে তার গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও ভারত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার মত প্রকাশ করতে গেলে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মূল কারণ যদি আমরা ধরে নিই, তাহলে প্রতিকূল পরিবেশ এবং বাইরের দেশের বিভিন্ন আক্রমণ। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতি দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করছি, যে পরিস্থিতিতে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সংকটে এবং শারীরিক অসুস্থতাও গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও এই কোভিড পরিস্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। কারণ কোভিড একটা রোগ নয়। এই যে কোভিড পরিস্থিতি শুধুমাত্র মানুষের শরীরে ও মনের প্রভাব বিস্তার করেছে তাই নয়, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাতেও বিভিন্নভাবে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এই উদ্বিগ্নতার বিভিন্ন কারণ আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমরা বলতে পারি মানুষের জীবনের যেখানে সংকটে, সেখানে মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেই সুযোগ নিয়েই আমাদের প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রগুলি তাদের বিভিন্ন শত্রু মনোভাবাপন্ন কার্যকলাপ নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে। এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও শত্রুদের গভীর যে ষড়যন্ত্র, সেটা আমাদের সৈনিকদের বিভিন্নভাবে আক্রমণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ঠিক 11 মাস আগে আমাদের এই কোভিড পরিস্থিতি থাকাকালীন যে আক্রমণ হয়েছিল গালওয়ানে, সেখানে আমাদের 20 জন সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন। তেমনি ঠিক 7 মাস আগে জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে একজন আর্মি অফিসার এবং 3 জন সৈনিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বর্তমানে এই কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরের শত্রু দেশগুলি আমাদের দেশের শান্তি বিঘ্নিত এবং ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে কিভাবে প্রতিহত করা হবে, তাদের কিভাবে প্রতিহত করা যায় এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, এছাড়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ এখনকার বর্তমান এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভ্যাকসিনেশন। এই ভ্যাকসিনেশন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তায় কিভাবে প্রভাব ফেলেছে, সেই বিষয়গুলি বক্তারা তাদের বক্তব্যের মধ্য থেকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলবে। এই বলে সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, Mr. Deepak Haldar. Thank you, Mr. Haldar. Now it's the time for our honorable speakers to deliver their lectures. But before that, I would like to request our dear participants to keep their videos and audios off and to use live chat box of Google Meet and YouTube for question answer session, since there will be an interactive session at the end of this webinar. Thanks for the cooperation. Now, I would like to welcome first speaker of the session, Lieutenant General Dr. Subroto Saha, ex-Deputy Chief of Army Staff, member of National Security Advisory Board, for his lecture on India's internal security. Welcome, sir.
Thank you very much, Dr. Tanima Banik, for this warm welcome. Thank you. Thank The you, sir. principal, members of the faculty, and all the participants of the lecture today. I am very fascinated by a very relevant topic that you have chosen today for consideration in your deliberation. I am quite hopeful that by the end of this webinar, we would have given you the foundations on which you can pursue further research, you can pursue further studies, and you can develop what interests you. While on this, I must also mention that I think the day began with a very, very apt song by Shayani Goswami. It was very relevant, I think, to the context, and it sort of gave, I think, a very good start point from where I can begin my talk. So, like, I have been asked to speak on internal security. So, since I have been asked to speak on internal security, while I speak on internal security, so to speak, I think it is important to highlight the fact. It's important to highlight the fact that internal security ultimately is the crucial factor for any nation to be able to progress, for any nation to be able to develop, and for any nation to be able to survive and provide for its citizens. Okay, now you take any strategic thinkers in the West, as you may have studied in your as you may have studied in your curriculum, the most popularly followed strategic thinker, military strategic thinker, is Clausewitz. In China, as we know, it is Sun Tzu. And then we have some others like Machiavelli. And in India, we are all very proud of Chanakya. In the writings of all of them, we find this one very important caution which is provided, very important caution which is provided, and that is for the internal security facets of the country. So I think that should be a good start point for us to understand the importance of internal security. The other point which I think I must highlight at the very beginning, since the end of the Second World War, almost 75% of all wars that have been fought, they have been irregular warfare wars, and irregular wars, as you all understand, thrive on fault lines, on the faults, so to speak, of the internal security of a country. So I think that is an important facet which we must understand and respect when we talk on this subject. So today what we will do, let me quickly take you through India's internal security experience right since our independence. Before we go to internal security proper, on this slide, what I have tried to put out for you is what is the essence of any country's security, and of course, India's security. It is to safeguard the nation against all, and I repeat all, external and internal threats. And at some level, it is an intersection of the political and military leadership of the nation to enable preparation for war and prosecution of war and utilization of military force in countering internal security threats to the nation and also to pursue our national interests. Now, if you
recall soon after our independence, when we had those challenges of annexation accession rather, not annexation, of accession of Jammu and Kashmir, what did Pakistan try to do? They launched an offensive. Initially, they wanted a conventional military offensive, which did not succeed. So they launched their Lashkars, the tribal fighters from Western Pakistan, that is the areas of Swat province, the area of the frontier province. From there, they got their Lashkars, led by Pakistan Army people, to launch an offensive to take advantage of an internal security weakness, a fault line that was appearing. And then we are all aware of how the war progressed. We will not go into that. Time does not permit. But the point to remember is soon after independence, within 22 days of independence to be precise, we faced the first challenge because of the faulty accession of Jammu and Kashmir. And as we are seeing now, on 5th August 2019, finally that Article 370 has been abrogated, and we have gone in for a proper integration of Jammu and Kashmir with the rest of the country. Then we had the India-China war. In that also, if you see, somewhere they have tried to take advantage of India's fault lines, and how, I will just explain in a minute. In 1947 itself, on 14th August 1947, one day before our independence, Nagaland had declared independence. It is another matter that we did not pay heed to this declaration by Mr. Angami Zafufizo, and ultimately in 1956, he declared the People's Sovereign Republic of Free Nagaland, in other words, threatening India's sovereignty and integrity. And that is the first time when Indian Army was deployed in counterinsurgency and counter-terrorist operations. In this picture, as you can see, you can see some Naga leaders who are against this background that you can see. This is the Great Wall of China, and this is the Naga leader, Mr. Muiwa, and a couple of his compatriots. I am highlighting this on how soon after 1956, when these leaders ran away from Nagaland towards China, how they took advantage and tried to ultimately pose an external threat into India in 1962. I bring out this point so that you understand that internal security and external security, especially in our context, in the context of India, when you have like Mr. Haldar was trying to bring out, when you have politically deadlocked situations, when you have adversarial relations in your neighborhood, obviously people try to take advantage of any internal security threat. And we have seen that with China all along. Then we had the Meso Insurgency. Although it started from the Mizoram famine in the 50s, but ultimately it took a political turn, and the leader, Mr. Laldenga, you can see on your screen, he gave a political twist, or he was able to give a political twist to the fight or the contest that the Mesos were trying to do against the neglect, against the lack of development, lack of care for Mizoram by the then government of Assam.
So he was able to turn this alienation in the people into a sort of political movement, which ultimately was exploited by both China as well as Pakistan. In those days, if you recollect, we had West Pakistan and East Pakistan. And East Pakistan is where Bangladesh is now. This picture, which is flashed in front of you, is taken on 18 February 1968, when one of the platoons of the Meso National Front is undergoing training in a camp in East Pakistan. So you see how an internal security fault line, which was occurring because of the Meso famine and the bad handling of that by the government of Assam. In those days, Assam was undivided. It included all of Northeast. How that mishandling of the crisis due to the famine got exploited by both China and Pakistan to convert them into insurgencies against India's sovereignty and territorial integrity. So now if you see, from the example that we have studied from Nagaland as well as Mizoram, internal problems are exploited by external actors, and the manipulation is being done both internally, as we have seen, for political purposes by FISO in the case of Nagaland, Laldenga in the case of Mizoram, and externally exploited by Pakistan and China to what can be called as a proxy war against India. Now let's turn to the West. On the western side, we had this Jammu Kashmir Liberation Front, which was formed in 1977. The two founding leaders were Amanullah Khan and Maqbul Bhatt. While this movement in the West was festering, in February 1979, then India's External Affairs Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, visited China, and after having achieved a thaw in the relations, as you can see from these pictures in front of you, the advantage that took place was, for some time, China decided to stop arming insurgents in the Northeast. At that point in time, as I have said, it was Nagaland and Mizoram. So finally, in 1986, we were able to sign the Mizoram Accord, and the Meso Insurgency came to a halt. I bring up this point to highlight to you that how an internal security problem, when the external actor, i.e. China, stopped interfering with it, when the other external actor, that is Pakistan, got resolved because of the 1971 war and liberation of Bangladesh, we were able to solve the Meso Insurgency problem through the signing of this Mizoram Accord in 1986. So once China decided to stop arming insurgents in India's northeast, the proxy war, we notice, shifted from east to the west. So now if you see the internal security threats which were there in the east on grounds of ethnicity, on ground of lack of development, that is economics, and it was being politically exploited, we see on the western side a different scenario where an exploitation takes place of the religious divide which is there in the country, which was being sort of fueled further by the external actors. So that is the side that gets exploited in this shift of the proxy war from the eastern side to the western side of the country. Now, on the western side, one is Jammu and Kashmir. The other, as perhaps some of you may be aware, we handled quite a difficult problem of terrorism in Punjab, in which some of the major operations are flashed on the slide in front of you.
like Operation Blue Star, Black Thunder, or Rakshak, and so on. But what I would like you to read is the comment by one of the DGP, Director General of Police of Punjab, when he says that the movement for Khalistan, that is the movement, the terrorist movement which was being put out as a struggle for liberation of Khalistan, the movement for Khalistan was created out of a pattern of venal politics, of unscrupulous manipulation and a brazen jockeying for power. This convoluted pattern of politics, of competitive communalism, produced the larger-than-life image of Jarnail Singh Bhindranwale, who was the chief militant leader, chief terrorist leader in Punjab. As far as Jammu and Kashmir is concerned, by 1987, when we had the elections to the Assembly of Jammu and Kashmir, there were serious allegations of rigging, and that is the time when that incomplete, or shall we say faulty, accession of Jammu and Kashmir that took place during independence and which ultimately took the shape of a militant movement through the formation of Jammu Kashmir Liberation Front, reaches its sort of it reaches its point of inflection after the election, when people whose political aspirations are not met decide to flee into Pakistan, into the open arms of the ISI and the Pakistani army, and start what we have seen as the highly militarized terrorist problem that Jammu and Kashmir has faced through so many years. By around this time, what we notice, Pakistan, that was quite deeply involved in the internal security in Afghanistan, in trying to push the Soviet Union back with the help of US, with the help of China, and a host of other countries, Soviet Union decides to withdraw in 1989. So this frees Pakistan's resources to be put against Jammu and Kashmir, and then we see a further sort of reinforcement and push in this internal security problem that we have in Jammu and Kashmir. So if you see a statement by the Pakistan's head of state then, General Ziaul Haq, this is what he has to say. He launches Operation Topak. Operation Topak was launched with the aim of liberating Kashmir. And he says that we have managed to accumulate large stocks of modern arms and ammunition from the US consignment for the Afghan Mujahideen. This is in his address to ISI officers in April of 1989. He goes on to add, it would be disastrous to believe that we can take on India in a direct fight. We need to maintain a low profile so that Indians do not find an excuse to preempt us by attacking at a time and at a point of their choice. So the point to be understood over here, that having freed their resources from Afghanistan, what is Pakistan trying to do? It is trying to fuel and it is trying to sort of inflame an internal security crisis in Jammu and Kashmir to achieve its own aims. And if you see what he says, that Pakistan cannot take on India in a direct fight, so therefore you have to find such means of dealing with India through a proxy war. So this Operation Topak had three phases.
Phase 1 was meant to be a low-level insurgency without crossing the threshold of the government of India to impose governor's rule in J&K. In phase 2, military pressure was to be built at selected points, and phase 3, they thought that they will repeat 1947-48 and 1965. Time permitting, we will visit 1965 also, to come and liberate Jammu and Kashmir. So how an internal security problem was being manipulated for the sake of achieving their aim against India. Let's again turn back to the east. Now in Assam, another internal security problem is created because of the unchecked immigration, unchecked infiltration that takes place from now Bangladesh. Most of you must have heard of the very tragic stories that were there during the partition of India, when on the western side we had West Pakistan and on the eastern side we had East Pakistan. Many of us in our own families have suffered because of this partition. Like my family roots are from Dhaka. We are aware of how we have suffered in that partition. Post-partition, on the western side, the movement of people or the movement of refugees had stopped after the independence. But on the eastern side, that continued to take place because this was never seriously checked. During 1971 war, as you are aware, we had almost 10 million refugees that had come into India from erstwhile East Pakistan, and most of them actually never went back because they were primarily, majority were the Hindus who left East Pakistan and came to India. Even after the liberation of Bangladesh, the illegal migration and the infiltration continued, and West Bengal today definitely is facing problems because of this illegal migration, call it infiltration, call it whatever it is. This movement of people which takes place unchecked, it creates its own dynamics of problems. So one of the offshoots of that was the problem in Assam, for which ultimately the Indian Army had to be deployed because Assam was unable to handle the problem by itself. The central government that time was also unable to solve the problem because, having got frustrated by this problem of illegal migration, the All Assam Student Union, supported by the people, formed a militant group called the United Liberation Front of Assam, which wanted complete sovereignty, which wanted complete freedom from India. So therefore, an internal security problem again gets exploited for political reasons by external actors with their help, and ultimately the Indian Army was called in to bring that situation under control. Now if you see, this is a picture of Mr. Paresh Barua sitting right in the center with a group of Ulfa militants somewhere in Myanmar. Obviously, it is not without the support of China. Both Paresh Barua and a whole lot of other leaders have sought and have received support from Pakistan one way or the other in terms of training, in terms of funds and all other such activities. Although by this time, Bangladesh was liberated, but very soon the anti-national elements in Bangladesh assassinated their leader, Mujibur Rahman,
and a power which was more friendly to Pakistan took charge in Bangladesh, and there was a decade plus of again support to people, anti-national elements of India from Bangladesh. A situation which has now been brought under control by the current Awami leadership, and we are seeing a much greater cooperation with India with respect to its internal security problems. So now we fast forward a little from east and see what happened in Kargil. In Kargil, we find that regular army soldiers were used by Pakistan dressed as terrorists to come and take away a portion of India. So now you see how blurring the lines can be manipulated to become between internal security and external security issues. This we understand very critically from the Kargil operation. And then, of course, more recently, we have seen the kind of attacks in Uri, Pulwama, and now we find a leadership in the country which is ready to break from the past of not crossing line of control and going on suffering problems as internal security problems without going and striking at the external actor. We saw in Uri 2016, there was a surgical attack, a series of surgical attacks launched against Pakistan's launch pads of terrorists against India. And in Pulwama, we have seen there was the air attack which was launched against the training camp of Jaish-e-Mohammed in a place called Jabba Top and near Balakot, and we see the effect that it had. And since August 2019, as I brought out earlier, we find that there is a definite improvement in the situation in Jammu and Kashmir. And most recently, you may have seen that the Prime Minister has met political leaders of different political parties of Jammu and Kashmir towards resolution of the issues, as it were. In fact, at this time, the Prime Minister's Man Ki Baat is also going on, which should give a sense of how the situation is likely to progress. So now what we'll do is, having understood how India, through its complete history, has had to deal with several internal security problems which were being manipulated by external actors, we see how, as a nation, we deal with such an issue. The broad strategy is that we have a center of gravity of our operations, of our activities to tackle the idea of militancy. The purpose being to reduce the number of militants by carrying out counter-infiltration and by carrying out good counter-terrorist operations. And the second prong is to minimize the sense of militancy by good civic actions and good information operations. So that is how we deal with this range of problems. Thank you, sir. Okay, so now, having gone through the history of the internal security threats that the country has faced because of external elements, let me spend a few minutes on the problems that we are seeing in West Bengal, which are being manipulated by the infiltration, by the unchecked infiltration, or shall we say, not adequately checked and supported by anti-national elements within the state to allow this infiltration which is happening. It has got serious implications. Implication number one is the demographic change which is happening in the state,
which has got serious implications as we go into the future. Second is the economic implications of allowing such unchecked infiltration, because these people bring in very easy and much cheaper labor, disrupting the complete economic setup of the place. The third thing that we are noticing quite rampantly is the political manipulation which is being done in trying to alter the electoral dynamics of the state in order to retain power and continue in that manner. So if you see, this unchecked infiltration is having serious internal security problems for the state of West Bengal. And West Bengal today, as we all understand, is in a very, very strategically significant position because of the narrow Siliguri corridor, just about 22, 23 kilometers wide, that connects the rest of the country with India's northeast, with a belligerent and animus China sitting on the north. So I think it's a very, very important internal security problem which is there, faced by the state of West Bengal as we speak today. And this requires attention at every level as we speak. So on that note, I will stop here, and in case there are any questions, I'm quite happy to take them. It's over to you. Hello, sir. Hello, sir. I have some questions. Yes, please. So, sir, my first question is China our friend or threat? And my second question is, we are seeing that US is much more paying attention to India-Pacific and about Quad alliance. So, will it be helpful for India and its internal security to join NATO? NATO, not Quad. And my last question is, now US is deciding to pull out his all troops and NATO troops from the Afghan soil, and now the Taliban will come in power in future. So will it hamper our internal security? Will it infiltrate more terrorists to our country? Thank you, Mr. Pravashish Shah, for very, very relevant three questions which you have asked. Your first question, is China a threat or a friend? You see, we have fought a bitter war with China in 1962. After that war, for a long, long time, there were actually no relations. They were completely frozen. After the 1971 war, after the liberation of Bangladesh, in which China was, if not supplying, they were not supplying arms to Pakistan, but politically, they were supporting Pakistan. But at the same time, they were quite conscious of losing out to the potential communist-leaning parties of Bangladesh. So therefore, they decided to give an opportunity to change things with India. In 1979, after going through all the agonies that they had in the Great Revolution and what have you, when they chose a new path by their leader in those days called Mr. Deng Xiaoping, Deng's prophecy was, build your capacities, hide your capacities, and bide your time. In other words, build your capacities and until then maintain a notion of peaceful rise. And we see since 1979 the rapid rise of China. In that rapid rise of China is also the important role which was played by Pakistan, who facilitated the US Secretary of State, Henry Kissinger, and backed by President Nixon,
They wanted to improve relations with China because they were unable to deal with the Soviet Union. So that is how, if you see in the broader geopolitical context, how literally the forces got aligned against India. China, Pakistan, US, all aligned together. And from that point on, two things happened. One is Soviet Union had to withdraw from Afghanistan. I mentioned it in my presentation also. And the second thing which happened, actually that was the start point of the breakdown of Soviet Union, which ultimately took place in 1991. If you see, 1979, Soviet Union launched their forces into Afghanistan. US started to contest Soviet Union. Ultimately, they had to pull out in 1989. 1991, Soviet Union broke down. So that gave opportunity to China to grow, and they have grown the way they have done. And we are noticing in that process of growth, they created a semblance of good relations, or trying to achieve good relations with India, by pushing into the background the border problem that we had. What we did and was to sign 4 border agreements, many protocols, 4 border agreements and protocols, from which flew out a slew of many confidence building measures to give a semblance that with China relations are getting better. And that is how we made a distinction between the boundary problem or the security problem from the economics, and we slowly started becoming more and more dependent on China for our economics, for our trade, for our industry, for manufacturing, and so on. Till the present leader, Xi Jinping, assumed power in 2012. In November 2012, he was appointed as the chairman of the Chinese Communist Party, as well as the secretary of the Chinese Communist Party and the chairman of the Central Military Commission. March next year, he became the president. Thereafter, he consolidated power, and then the Deng Xiaoping's prophecy was thrown to the wind, and we are seeing a much more aggressive China, a much more violent China. And under these circumstances, surely we can't call them a friend. They are a definite threat. In this rise of China, the fragile relationship which China had with the US, that also obviously started to fall apart. And we are now moving into your next question with regard to US, Quad, and so on. So moment the fragility of the relations between China and the US became apparent, till up to the time President Obama was there, he tried to, sort of keep a notion of peaceful rise, even though the US establishment did start realizing that things are not the way they thought. And eventually, we have seen in President Trump time, that now US is not making any bones about it, that China is their enemy number one. China is their most serious threat. So therefore, we are seeing China, as we are seeing now, US obviously looking at India as some sort of a counterweight against China in this part of the world. Besides this, land borders that we have, the more important is the Indian Ocean region. And we have seen how the US has finally been taking up this concept of the Indo-Pacific region. And one of the major fallouts of that is the Quad. And we are seeing the Quad taking shape slowly. Why I emphasize on the word slowly, because it is taking time to determine what actually would be its orientation. So as of now, we see varying understanding of Quad from the
different leaders that are part of it. We have to still wait and see how it is unfolding. But as far as India is concerned, we have to be realistic that the way China's military might is going up, the way China's technological capabilities are going up, we are talking about internal security and external threat. Actually speaking, today, I've mentioned this again, all of it has become completely blurred. When we talk about cyber threats, when we talk about threats in the outer space, and now Mr. Haldar brought out this point, if you can very conveniently actually argue that COVID has a great possibility of being a biological warfare threat against India and the rest of the world. You can argue it. We are seeing all the research findings that are coming out on whether that it's almost a certainty that it was a leak from the Wuhan lab, and whether it was done intentionally or otherwise, that is not certain as yet. But surely we are seeing how internal security threats can be caused to nations because of the way the aggrandizement of power is taking place in China and so on. So therefore, when you are dealing with such a wide spectrum of threats, it is important that you have potential allies with whom you can work together. You can share a lot of expertise, you can share intelligence, you can share resources to deal with such looming threats. In fact, I would suggest to you, about a fortnight back, I had written a piece on this in the Outlook magazine, the weekly magazine. Do read it. The cover story was given by me. It will give you a great sense of detail of the question which you have asked. Your third question was regarding the potential of Taliban coming to power and creating problems. Yes, it is certainly a threat. The moment the US withdraws from Afghanistan, one is Pakistan again has a clear backyard in Afghanistan. So they will start manipulating once again. It will be a repeat of what we saw in 1989, when a whole lot of resources, and I touched upon it in my presentation, when a whole lot of resources will get freed from the Western side, and we will see a lot of energy being diverted by Pakistan towards trying to exploit internal security problems in India. The other point, of course, in passing, I have mentioned, this China-Pakistan economic corridor and the complete grip which China is having over Pakistan. You may have seen an interview of Imran Khan recently, where he says that he is not prepared to make any comment on China in public space. The question was posed to him by a BBC, British Broadcasting Corporation person, that why are you not making any statement on the plight of Muslims in Uyghur when you keep talking about it, about the rest of the world, when you're talking about it in Palestine, when you're talking about it in Kashmir and whatever. So he says that, look, for some countries, you cannot, be talking in open media. So the point which I'm trying to make is this, strong nexus which is developing, and US withdrawal from Afghanistan, Chinese interests increasing in Afghanistan. All of this certainly poses very high order of security challenges, internal security challenges for the country. So I'm not at all surprised at the initiatives which are being taken by our government to see how soon we can achieve the final, political resolution of the Jammu and Kashmir issue as it pertains definitely on this side, and we are seeing some good initiatives. I hope they succeed. I hope I have answered your three rather long questions. Yeah. Thank you, sir. Thank you for your enriching lecture and for the answers. Thank you very much, sir. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. We now request our honorable second speaker of the session, Colonel Dr. Kunal Bhattacharya,
Emeritus Professor, for his speech. Dr. Bhattacharya. Dr. Bhattacharya. Oh, sorry. My sound was okay. Can you hear me now? Yes, yes, sir, absolutely. Thank you, ladies and gentlemen. It has been an honor to speak and express my. এক ঘন্টা পরে বললাম না আমাকে খালি করতে হবে না Participants and mute their audio. Please mute yourself. মিউট করো সবাই। Akash, আকাশ মিউট করো। disturbing. হ্যাঁ স্যার বলুন। It has been an honor to speak and express my viewpoints in this august audience. There is no confidential information in my lecture, and all data and maps are available on internet and social media. All these viewpoints are exclusively my personal opinion and definitely not of BJP's official standpoint or Ministry of External Affairs views. So please don't get confused that this is the India's view. No, it is my personal opinion. Now I have been asked to talk on second part of the topic today, the role of external actors. Now, who are these external actors? During Atal Bihari Vajpayee's government, then Defense Minister George Fernandez openly said China was India's biggest threat, and Manmohan Singh prioritized better ties with the US to contain China. If India thinks it is caught in an awful two-front situation, Pakistan is in the west and China is in the north and maybe on the east as well. The picture is more challenging for Pakistan. It can continue fighting India and become a colony of China. Be it known well that war is finally fought with money and not with willingness of soldiers. Frontline soldiers are almost all armies do what our boys must have done on that night of 15th June 2020. However, the question is, what will happen to these boys within 3 weeks of war? Will they get the crucial air support, artillery support, high altitude equipments, medical support, and replenishment of war wastage? That means supply of ammunition and guns. Answer to all that alone will shine some light on real question, what would escalation mean for India? The question must be answered in the backdrop of the fact that India's economy is under 23.9% contraction in COVID situations, and that these situations will remain for another year or maybe two. Frontline troops are always motivated. Recently, I have seen a talk of two ex-Chief of Army Staff generals on TV, General Vikram Singh and General Ved Malik. Both ex-Chief of the Army Staff can both be seen saying that our boys are ready and motivated, our boys are well prepared, etc. Hearing this, it shocked me that two ex-chiefs do not differentiate between willingness of the frontline infantry soldiers to take appropriate tactical action and the preparedness of a nation for a war with China. These two are completely different, and we have failed to identify them. Such TV talks influence two groups of people most: normal citizens like you and me, and the government machinery, the politicians and the bureaucrats. When they hear these two ex-chiefs says that our boys are in very high spirit and they read more in it, that is intended. They started believing that the victory in the war is within reach.
And this over-optimism now can be harmful, as was in India in 1962. If not the public at large, at least the generals should know the truth. Will we be able to match the Chinese? I am not talking of their army, but their money. The present day war is not won by bravery of soldiers and sophistications of weapons. They are won by the financial capability and economic conditions of the two fighting nations. In 1965 and 1971, India-Pakistan war was fought for 14 days duration. Both of us knew that we can afford to fight for 14 days max. And after that, US and USSR will come into play and ask for ceasefire and then negotiation table. And we will go back to the previous positions after losing considerable property and life of soldiers. But the situation now is different. Economically, India is much stronger than Pakistan. So in the war between these two countries, India will win at any time. I repeat, India will win at any time because India is economically stronger than Pakistan. But it is exactly the opposite in case against China. China is 5 times stronger economically than India. China's GDP is about some $15 trillion and India is at $3 trillion and I think it is less. And our Prime Minister is expecting some $5 trillion economy in next 5 years or so. So we are far behind economically than China. The prospect of a two-front war is a nightmare and winning it a fantasy. And that is why the big challenge of Indian political and strategic leadership is to avoid it. And no soldiers ever wants a war. This, I am telling you. Modi will do the same mistake. Modi did the same mistake what Nehru did in 1962. It is this alertness at the highest level that post-1962 China war was never been able to have a decisive advantage over India until now. It would appear the Modi made exactly the same mistake that Nehru did. He preferred to confront of his ideology over the reality of the hard politics. Firstly, if Nehru faltered in his dreams of Asian cooperations and global pacifism, Modi is guilty of his anti-Muslim ideology that sees Muslim Pakistan as India's eternal enemy. BJP supporters are blinded by their love for Modi, were so taken up by anti-Muslim, anti-Pakistan narrative that they choose to ignore the dragon on the border. If anything, India was already warned about China intruded into Dokalam in 2017. This was almost like a trailer to which is happening in Ladakh today. Modi failed to take note and failed to act. Modi and many of the BJP leaders have become victims of their own delusions, believing that they are charting a new course for India. This became worse after Modi's won the second term. A series of ideological initiatives were taken, keeping in mind the anti-Muslim sentiments such as banning triple talaq, the National Register of Citizens move, and finally, the splitting of former state J&K into union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The first two moves created a domestic uproar, but the third move has international ramifications that the ideologically blinded BJP simply failed to see. Somebody is talking. Please, Mr. Pranam. Mute yourself, Mr. Pranam. Plans to bifurcate or trifurcate of former Jammu and Kashmir state have been floating around for years now. Modi and BJP completely failed to wait the reactions of China and
did nothing to prepare for such an eventuality, because government of India thought that Jammu and Kashmir is an internal affairs and Pakistan may be reacted, but China is not, but which was wrong. Following the Gujarat riots in 2002, and Modi being seen as a persona non grata in the Western world, he was denied visas for most of the Western countries. As he was chief minister of the state, pursued economic relations with China, inviting investors and seeking to boost the trade. China was built the Sardar Patel statue, which Modi loves to list as one of his key achievements. Following his elevations to the prime ministership, Modi continued the same policy of wooing China, holding bilateral talks, seeking investment. He has gone out of his way to please Xi Jinping, as Nehru did to please Zhou Enlai. In this blinkered, one-dimensional dealing with China, Modi forgot that single most important difference between being the prime minister and being a chief minister. The prime minister of India is responsible for the defense of India, which as a chief minister of a state, he was not, which Mamata Banerjee presently doing as chief minister of Bengal, is not concerned about the India's defense and security, which Jayal Shah has just told. What has now emerged is that his dealing with China, Modi behaved just like Jawaharlal Nehru. The result, for the first time after 1962, India has lost territory to an enemy. Modi bid to sway China's Xi Jinping with personal outreach was a big error. India paying for it now. India is now paying for those obsessions and needs hard introspections, realism, and course correction, be it on China, USA, or Russia. Leaders inherit situation. Post-Nehru, every prime minister has had to deal with an aggressive China. We lost in 1962. But no one can deny that 1962 war was one massive salutary effect. India began to take military matters seriously, very seriously. India began arming itself in a February speech. 1962 ensured that since then, we have never lost a war again. From 1962, we have never lost a war again. In 1965, we taught Pakistan a painful lesson, reaching the outskirts of Lahore, even as it invaded Kashmir. And in 1971, Pakistani forces abjected surrender to Indian troops in just 13 days. Then in 1967, India gave China a bloody nose, and message was loud and clear. Unlike 5 years earlier, we are able to now ready to deal with China. In 1987, this lesson was repeated in Nathula. In Tawang, there was one company of 120 men holding the Indian defense in 1962. Now there is a division of 12,000 men. There was 12 kilometers of mule track from the roadhead in 1962, and all the logistics were taken by mule to the forward post. Now there is an all-weather airfield in Tawang. Now, point is why China attacked Galwan Valley. On Monday, June 15th night, 20 Indian soldiers were murdered by the Chinese troops in Galwan Valley in eastern Ladakh, the biggest military confrontation between the two nations in last 53 years. The previous such confrontation between two armies were in 1967 in Nathula, when India lost around 80 soldiers, while over 300 Chinese army personnel were killed. After a lull of almost 5 decades, why China resort to such a barbaric attack now? There are few points I have written. The very first thing we need to be clear about it, that China wants to send a clear message to us that they are a competent power. Second, the competent power that can challenge the USA and India simultaneously. And India is the USA strategic partner.
At this point of time, they also want to send a message to the rest of the world that China can handle multiple challenges at one go, like in South China Sea, in Hong Kong, and in Taiwan. They want to tell the US and its democratic allies who have ganged up against China that they can handle all kinds of challenges under Xi Jinping's leadership during the pandemic, and at the same time send a message to India that if New Delhi tries to create trouble for them in future, Beijing will not take it lightly. Today, China under Xi Jinping leadership is well prepared. Fifthly, now what we are seeing in Ladakh is a well-planned Chinese strategy to trouble India and pressurize New Delhi not to take advantage of the current international situations vis-a-vis China, which is led by the United States. If Chinese military gets hold of some western sector in the Indian-China boundary, it will give them the added military advantage as it is close to the Indian-Pakistan border. Next is there is a deliberate attempt of Galwan Valley from China because they want to get a strategic edge and added advantage over India on every sector. Next is construction of road. In 2018-2019, Ministry of Defense in its annual report stated that government will be constructing the roads along India-China border. In phase 1 of this project has been completed. Under second phase of the project, 32 roads will be built by India along the border. Next is abrogations of Article 370. On August 5, 2019, the government of India scrapped Article 370, which gives special status to Jammu and Kashmir. After the abrogations of Article 370, 2 separate union territories were created, first in Jammu and Kashmir, second one is Ladakh. China opposed these decisions of the central government and stated that it has always opposed to India's inclusion of the Chinese territory, that is Ladakh, in the western sector of China-India boundary to its administrative jurisdiction. China is scared that next it will be POK, Pakistan occupied Kashmir, Gilgit-Baltistan, India is going to claim. And there is a $62 billion, I don't know, কতগুলো শূন্য আছে 62 এর পেছনে of $62 billion, অনেকেই হয়তো বলতে পারবেন না, but there is a 62 billion invested by China in CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor from Xinjiang to Karachi and Gwadar Port. The Karakoram Highway is just 15 kilometers from Indian locations of Daulatbag Oldie. It is well under RT's gun range and less than 1 minute flying distance from DBO airfield. Observation post on Indian side of LAC. Chinese People Liberation Army insists to construct an observation post at Indian patrolling point that resulted in the clash between the armies of the two nations at Galwan. The observation post would have helped the Chinese army to monitor Indian troops' movement towards the Karakoram and would also have led the capacity to interdict army vehicles flying on the Darbuk-Shiok Dolatabag-Oldie road. Now, China's criticism at international level. China is facing the wide criticism due to its internal politics and secondly due to the COVID-19 pandemic. Recently, China passed the Hong Kong National Security Law, which faced wide criticism both at international and internal level. China is also facing criticism upon the mainstream of the Uyghur Muslims. US President Donald Trump signed legislation calling for sanctions over the repression of Chinese Uyghur Muslims. As per United Nations data, more than 1 million Muslims have been detained in the camps of Xinjiang region. The US lawmaker Scott Perry has been introduced a bill in US Congress to recognize Tibet as an independent country. The bill has also challenges the One China policy. The trade war between US and China is another reason behind this face-off at Galwan.
The trade war has impacted the farmers and manufacturers of the US due to the inflation, while China has recorded a decrease in its economic growth and manufacturing activity. There are many loss of jobs in China as well. Lastly, China is facing international pressure over the origin and spread of the COVID-19 pandemic. Several countries are demanding an international investigations over the origin and mishandling of the virus by China. USA has asked $15 trillion as compensations for the pandemic spread by China. Now, India's foreign policy. India government has recently passed new FDI rules for discourage the opportunistic takeovers at low values of Indian companies by the foreign companies amid the COVID-19 pandemic. So China cannot take over the weak Indian industries at will. Now the other actors, other external actors. As the China turned nasty, the US is the only country in the world that spoke out loudly and unqualifiedly for India. Also at this juncture, it is a purely non-transactional manner. That hasn't happened often in India's strategic history, not since the end of the Cold War more than 3 decades ago. It hasn't even just a shared dislike of China. Beginning with Uri, the surgical strike, Pulwama, Balakot, Article 370 changes, and now to Ladakh, the American support has been quite evident and unconditional. It is not a relationship hyphenated either with Pakistan or China. We continue with good news. Larger regional allies, essentially in Indo-Pacific, have held firm. Japan and Australia, in particular, the 2 other members of the Quad, they shared the threat of China is a binding factor. The unequivocal support, however, is heartening. Similarly, Arabian powers have stayed firmly non-partisan in this big picture, unlike in the past, when they leaned towards Pakistan. Saudi Arabia and UAE in particular. Meanwhile, ties with Israel has become more productive. There is a problem in Turkey and Qatar, but that was always there, whatever is the pretense. The strong and committed leadership post-COVID situation. The leaders are remembered for their ability to foresee and plan well ahead of the emergencies. Sycophancy and conformation of diktats are the visible norms that have led to the present predicament of a slow immunization program and crumbling health infrastructure. Similarly, incumbent upon the military leadership to avoid the same fate are to plan and focus on the singular task of keeping the situations at borders under strict control by anticipating contingencies, preparing for emergency threats, and not allowing side shows or fritter away or divert military resources. Now, 2 steps forward and 1 step backward is the salami slicing of China. এটা অনেকটা সেই কেসিনাগের অ্যারিথমেটিক স্কুলের প্রবলেম, একটা বাঁদর একটা গ্রিজ পোলের ওপর 2 ফিট উঠছে এবং 1 ফিট নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণে সে উঠবে। The Galwan skirmish has triggered a chain reactions of concern that is reverberating across both India and the wider region. Both sides have rushed reinforced to the region amid mounting public anger over the fatalities. India has threatened to impose trade sanctions. It is also reported mulling whether to join countries like US and Australia in blocking Chinese telecommunication firms Huawei and ZTE for participating in its 5G network rollout, particularly in Canada. Last year, India banned 59 popular Chinese-made mobile phone applications, including the social media platform TikTok. Later, another 105 applications. Vivo was withdrawn from IPL sponsorship. A statement by the Ministry of Electronics and IT claimed the applications were being used by elements hostile to national security and defense of India.
to demine the data and profiles of the citizens. Later in July last year, Indian Prime Minister Narendra Modi paid a surprise visit to Ladakh to visit injured soldiers and tour parts in the front line. In a wild reference to China, he declared that age of expansionism was over, without going into specifics. China have not gone unnoticed in Australia, which together with India, Japan, and United States is part of an informal strategic forum known as Quad, in short, Quadrilateral Security Dialogue. In June, Prime Minister of Australia and India held a virtual summit during which they reaffirmed a strategic partnership, announced measures to be strengthened defensive ties. In later year, Prime Minister Scott Morrison announced plans to spend about $270 billion over the next decade to bolster Australia's defense capabilities in the Indo-Pacific region, in what was interpreted as counter to China's growing omnipresence. March this year, after several high-level meetings between two nations, news have India and China have reached an agreement to pull back their troops from some of the hot spots. I will show after this lecture some of the photographs of that area. Now, not even everyone is convinced that restore the status quo or even resolve the Galwan impact. Some Chinese camps has been dismantled, heavy equipment withdrawn, but the new road along the bank of Galwan rivers remains. The whole thing is a probe, pushback, probe, and pushback. And that sort of activity, says Christopher Snedden, an independent Australian strategic analyst who has written several books about the region. I think the Chinese are master at that, and these are known as salami slicing. Kilometer by kilometer, China is capturing Indian territories and withdrawing some kilometers. Modi in India and Xi Jinping in China appears to be strong leaders and could well be in the positions to advance matters towards resolution of boundary problems. If they manage to decide on a solution, they could be in a positions to persuade their respective people and to accept the problem. What is the way forward? Now, what we are going to do now, that is the main questions. The way forward is that Modi and Xi should agree in principle of defining the LAC at all sectors, which China is not interested, to keep the confusion alive. The LAC will become the basis of international boundary, which officials will determine later on and then demarcate it on the ground. In short, in Western sector, that is in Ladakh, boundary to be aimed at should be at a variant line proposed by the British government to the Chinese government in March 14, 1899. In view of the present ground situation, appropriate modifications in the line then can be proposed. In the middle sector, the boundary is aimed and should be follow natural feature like watershed. And in the eastern sector, boundary to be aimed and should be in the main boundary line determined 1914, with modifications whatever necessary in the light of later survey and better cartography. In the main, however, there should be no cession of territory by India in any part of the boundary in the eastern sector. We must hold fast to the principle of validity of 1914 line and McMahon line. India must seek expedite delivery of the S-400 systems and fighter aircraft from Russia. Andaman base must be strengthened for greater security of sea lanes through Malacca Straits and beyond. Defense budget reduction over the years have left serious gaps in defense preparedness, resulting in panic buying during Kargil and present crisis. Politico-bureaucratic apathy towards national defense must cease.
China does not consider India as equal to itself in any manner. That is why China does not support India as a permanent member of the United Nations Security Council. China hates to be sitting with 4 other permanent members of United Nations Security Council because China considers them barbarians. In Chinese view, they only have money and power, but not culture and civilization. China thinks when Ming Dynasty ruled the world, the Americans were
crash where it happened is about 4 kilometers. This 4 kilometer distance in a mountain on foot, it used to take about 2 hours from this river head to the PP14. And now with this help of this bridge, it takes only 15 minutes, this 4 kilometer distance. So China is worried about construction of this bridge. There is another diagram which I want to show. This is the earlier diagram where you can see some black spots on the river bend. This is the sharp bend where Galwan River has taken left turn, and that is where the fight took place on 15th June. But this is in August. So these temporary withdrawn from the Chinese on this area. This is Pangong So's finger area. There are 8 fingers. We will discuss in some other day about this Pangong Lake north portion and Pangong Lake south portion area. It is today I am just skipping those photographs are there. I thought in case I get some time, this is PP14, this is Shiok River, and how China attacked and constructed this road. I think I stop it here, and any questions? If somebody want to ask any questions, you are welcome. Thank you, sir. Thank you very much for your overview on external actors so far as India's internal security issues are concerned. If there's any questions, sir, then we'll let you know. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you. Now it's time to welcome our third speaker of the session, Dr. Partho Bishwas, Faculty, Department of Defense Studies, Sri Chaitanya College, former Weapon Training Instructor, Central Army, for his lecture on effect of vaccination on national security. Welcome, sir. Sir, not so clear. আওয়াজটা কম হচ্ছে পার্থদা? Is it audible clearly now? Yes, sir. It's not clear. অনেকক্ষণ এই ওয়েবিনার চলছে এবং আমরা সমৃদ্ধ হলাম। স্বনামধন্য দুজন প্রথিতযশা বক্তা আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং আনুষঙ্গিক যে আলোচনা প্রসঙ্গ, তার মাধ্যমে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হয়েছি এবং একজন সমরবিদ্যার অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হিসাবে আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম যখন অনারেবল লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত স্যার তিনি ভারতবর্ষের যে এক্সটার্নাল অ্যাক্টরস যারা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিবিধ উপায়ে সবসময় বিনীত করেছে বা প্রভাবিত করেছে তাদের বিষয়ে তিনি বলছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও তিনি তার সমৃদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। কুনাল স্যারও সামগ্রিক বিষয়টি রেখেছেন চায়নার 5 ফিঙ্গার পলিসি বা স্লাইসিং পলিসি, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যে পরিবেশ নির্মাণ হয়েছে সেখানে আমার মনে হলো যে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর আলোচনা। আজকের দিনে যখন সমগ্র অতিমারিতে বিশ্ব কাঁপছে, পৃথিবীর মন ভালো নেই, তাই বিষয়ে ঢোকার আগে একবার একটু জীবনানন্দের পাতা থেকে একটু সাহিত্যকে স্মরণ করি। সাহিত্যের অধ্যাপকরা ক্ষমা করবেন কিছু শব্দচ্যুতি ঘটলে। জীবন বিষারী ক্ষুদ্র জনতা সমুদ্র দেখেছিল, সেইখানে একদিন মানুষের কাহিনী জন্মেছে, বেড়ে গেছে কাহিনীর মৃত্যু হয় নাই।
কাহিনী ক্রমে ইতিহাস। জীবন ধারণে জানি তবু জীবনকে ভালো করে অর্থময় করে নিতে গিয়ে ইতিহাস কেবলই আয়ত হয়ে আলো পেতে চায়। সেই জীবনের জীবন সংগ্রাম আজ পৃথিবীর মন ভালো নেই। তাই এই আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র এবং সেখানে ভারতবর্ষের যে জাতীয় নিরাপত্তা, সেই জাতীয় নিরাপত্তায় যে সমস্ত বিন্দুগুলি প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিন্দুগুলো নিয়ে বিশেষ আজকের ওয়েবিনার। এই ওয়েবিনারের শীর্ষক যে আলোচনা, ইন্ডিয়াস ইন্টারনাল সিকিউরিটি, কোভিড ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য রোল অফ এক্সটার্নাল অ্যাক্টরস। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আমার কাছে আহ্বান করা হয়েছে, আগ্রহ করা হয়েছে ভ্যাকসিনেশন ডিপ্লোমেসি, ভারতবর্ষের যে স্বাস্থ্য কূটনীতি বা টিকাকরণের যে কূটনীতি, বা আদেও টিকাকরণটা কোনো কূটনৈতিক টুল হতে পারি কিনা, সেটা নিয়ে বিষয় রাখা। স্বাভাবিকভাবে বিষয় রাখার আগে একটা মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে আমাদের সামনে, আইদার the vaccination may be a strategic tool in the dystopian age of pandemic. অতিমারির এই সময়ে যখন সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চলের কচুখালীর 70 বৃদ্ধ অসহায়তার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত সমপাতনের অঙ্গীকার নিয়ে তারা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে বেঁচে থাকার ইচ্ছায়। আবার ওদিকে মস্কোর পিটার্সবার্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলিতে দাঁড়িয়ে একইভাবে আমাদের মাতৃশক্তি তাকিয়ে আছে রাষ্ট্রের দিকে। রাষ্ট্রের দ্বারা তৈরি, রাষ্ট্রের দ্বারা উৎপাদিত এবং রাষ্ট্রের দ্বারা বিপণন, বিতরণ এবং প্রচারিত সেই জীবনদায়ী ওষুধের জন্য কোথাও আমরা সবাই এই সমগ্র বিশ্বের এক লহমায় আমরা সমগ্র বিশ্বের অধিবাসী হয়ে গেছি। প্রদেশ হারিয়েছে, গ্রাম হারিয়েছে, অঞ্চল হারিয়েছে, দেশ হারিয়েছে, হারিয়ে গেছে সমস্ত প্যারামিটার্স, হারিয়ে গেছে সমস্ত ব্যারিয়ার্স। আমরা সবাই এখন গ্লোবাল ভিলেজের নাগরিক। এই যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি প্রায় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে প্রায় 5 কোটি আমাদের সহবিশ্ব নাগরিককে, হারিয়েছি আমাদের আত্মীয় পরিজনকে। তারপরেও রাষ্ট্র বলছে যে আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভে এই ভ্যাকসিনেশনকে একটি কূটনীতির দৌত্য হিসাবে ব্যবহার করব। একবার দেখে নেওয়া যাক আমাদের আলোচনার শেষ কালাংশে যে সত্যি কি এই ভ্যাকসিনেশন বা এই টিকাকরণ, তার বিপণন, তার বিতরণ কোনো স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ বয়ে আনে? হতে পারে কি এই ভ্যাকসিনেশনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব এক সূত্রে বাঁধা পড়বে? আমাদের কাঙ্ক্ষিত, আমাদের স্বপ্নে, আমাদের চেতনায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যি কি কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারে এই ভ্যাকসিনেশন ডিপ্লোমেসি? এবং এটাই চলমান জীবনের ঘটমান বর্তমান যা আমাদের এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। অনেকক্ষণ সমগ্র পৃথিবীর মিলিটারি যে পার্সপেক্টিভ, তার যে রণনীতি, তার কৌশল, বিভিন্ন যুদ্ধ, একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে আমরা আজ সবাই নিজেদেরকে বুঁদ করেছি, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি আমাদের পূর্ববর্তী বক্তাদের কথা। আমি আমার প্রসঙ্গ শুরু করার আগে, যখন আজ আমরা এই আলোচনা চক্রে সামিল হয়েছি, সেই সময় সমগ্র বিশ্ব লড়ছে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সাথে। লড়ছে সেকেন্ড স্ট্রেন, যেটাকে বলা হচ্ছে নাকি ব্রিটিশ স্ট্রেন, অর্থাৎ দ্বিতীয় ঢেউ। সেই দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব লড়ছে এবং এই লড়তে লড়তে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে আমরা ভুলে গেছি যে এই বিশ্বকে
আবার বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সমগ্র পৃথিবী একসাথে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন লড়াই করছে, সেই সময়ও বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ, উন্নত দেশ, তারা ভ্যাকসিনেশনকে ব্যবহার করছে নিজেদের স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভে। একবার আলোচনার মধ্যে আমরা সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আসবো। তার আগে চেষ্টা করি একটি দেশের বা একটি গোষ্ঠীর জাতি হিসাবে উঠে আসা, এবং সেই জাতির মধ্যে জাত্যাভিমান, এবং সেই জাত্যাভিমান একটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে, একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটা নির্ণায়ক হতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথম যিনি বলে গেছেন সমরবিদ্যার ইতিহাসে যাকে 2000 বছর আগেও যে প্রাধান্য দিয়ে স্মরণ করা হতো, আজও অর্থাৎ এই উত্তর আধুনিক যুদ্ধের সময়ও তাকে একইভাবে স্মরণ করা হয়। যুদ্ধ ইতিহাসের বাইবেল রচনা করেছেন তিনি আর কেউ নয়, সান ঝু। তার আবার আর্ট অফ ওয়ার লেখার একদম প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বলছেন যে যুদ্ধ একটি অলঙ্ঘনীয় ভবিষ্যৎ, ওয়ার ইজ কমপ্লিটলি আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্ট্যান্সেস। কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি, তিনি যুদ্ধকে যুক্ত করেছেন দর্শনের সাথে, আজ থেকে প্রায় 2000 বছর আগে। এবং যদি আমরা অ্যানসিয়েন্ট সিভিলাইজেশনের কথা আলোচনা করি, পৃথিবীর প্রাচীনতম যে চৈনিক সভ্যতা, সেই চৈনিক সভ্যতার 2000 বছর আগের যখন একটা ওয়ারিং স্টেট, 7খানা রাষ্ট্র তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত, এইরকম একটা আঙ্গিকে বা এইরকম একটা ব্যাকড্রপে তিনি যখন তার আর্ট অফ ওয়ার এর কথা লিখছেন, তিনি সেখানে নিয়ে এসছেন অ্যানসিয়েন্ট সিভিলাইজেশনের সেই জীবনযাপনের প্রণালী, তাওবাদ। তিনি বলছেন যুদ্ধ একটি জীবন পদ্ধতি। সুতরাং যুদ্ধ যদি জীবন পদ্ধতি হয়, তবে উত্তর আধুনিক কালে আজকের এই 21শ শতাব্দীতে যখন আমরা 100 বছরের মধ্যে এই অতিমারির একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, তাহলে আমাদের জীবনযাপনের একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে এই যুদ্ধ। প্রায় 526 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ 2000 বছর আগে তার সেই লেখা, সেটাকে স্মরণ করেই পরবর্তীকালে তার ঠিক 200-250 বছরের পরে টাইম ফ্রেমে একটু যদি আমরা এগিয়ে আসি, একই কথা বলছেন তৎকালীন ভারতবর্ষের বা তৎকালীন সদ্য ভারতের জাতি বা জাত্যাভিমান নিয়ে উঠে আসা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের যে রূপ, অখণ্ড ভারতের যে রূপ, সেই রূপে সবেমাত্র প্রাণদান করেছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং তার চিফ অ্যাডভাইজার কৌটিল্য। সেই আর্ট অফ ওয়ারের কথা, সানচুর সেই আর্ট অফ ওয়ারের কথা নিয়ে এসে তিনি তার অর্থশাস্ত্রে বলছেন যে ওয়ার ইজ নাথিং বাট এ ডিসেপশন। যুদ্ধ এবং ছলনা একে অপরের পরিপূরক। এবং তিনিও বলছেন যে যুদ্ধ ব্যতীত একটি রাজা বা রাজার প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ করা, তার নিজের প্রজাকে নিরাপত্তা বিধান করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তার নিজের সাম্রাজ্যের আয়তনকে বৃদ্ধি করা। সময়ের নদীতে জল বয়ে চলেছে, আমরা আস্তে আস্তে প্রাচীন যুগের অর্থাৎ অ্যানিসিয়েন্ট ওয়ার টাইম থেকে শুরু করে মধ্যযুগ, প্রাক আধুনিক যুগ এবং উত্তর আধুনিক যুগে প্রায় প্রবেশ করেছে। এইরকম সময় মধ্যযুগীয় যে যুদ্ধ ব্যবস্থা, ওই 15 বা 17 শতাব্দীর মাঝামাঝি আরেকজন দিকপাল সমরবিদ আসলেন, ম্যাকিয়াভেলি, এবং তিনি একই কথা বললেন খানিকটা ঘুরিয়ে। এবং যখন নাকি ওই ইউরোপিয়ান বা লাতিন আমেরিকান কান্ট্রিগুলো তারা ধীরে ধীরে সভ্যতার আলো দেখছে, যুদ্ধ বিগ্রহকে সেইভাবে সায়েন্টিফিক্যালি বা লজিক্যালি ইন্টারপ্রেট করা হয়নি, তখন ম্যাকিয়াভেলি তার ম্যাকিয়াভেলিজম নিয়ে আসলেন, দ্য প্রিন্স, সেই বইতে তিনি একই কথা লিখলেন
এবং সময়ের সারণীবে আজকে যখন আমরা 2021-এ এসছি, এখন যুদ্ধ আর ফিজিক্যাল মোডে নেই, যুদ্ধ চলে এসছে ডিপ্লোম্যাটিক মোড। এখন যুদ্ধ কূটনৈতিক দৌত্যের মাধ্যমে হচ্ছে এবং জীবনযাপনের সমগ্র সামগ্রীকে, জীবন ধারণের সমস্ত সামগ্রীকে এখন সেই কূটনৈতিক দৌত্যের মধ্যে কমোডিটিফাই করা হয়েছে, কূটনৈতিক পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে। তার একটি অংশ হচ্ছে এই ভ্যাকসিনেশন। আমরা আসবো সেই আলোচনা চক্রে, স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু সত্যি কি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার যখন দ্বারোদ্ঘটন হয়েছিল, বা যখন গুটি গুটি পায়ে সবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তার শৈশব কাল থেকে ধীরে ধীরে কৈশোরে পদার্পণ করছে, সেই সময় থেকে যে যুদ্ধের যে পার্সপেক্টিভ, যে যুদ্ধের যে ধারণা, সেই যুদ্ধের ধারণায় বারবার উঠে এসছে ভারতবর্ষের মৈত্রীর কথা। যেখানে আমরা যে মাইথোলজিক্যাল যে অ্যাসপেক্ট, সেই অ্যাসপেক্টে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি বলছে বসুদৈব কুটুম্বকম, অর্থাৎ সমগ্র বসুধা হচ্ছে আমার কুটুম্ব। সেখানে যুদ্ধের কথা নেই। আবার একইভাবে মহাভারত রামায়ণ, সেখানে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে শ্রীন্তন্ত বিশ্ব অমৃতস্য পুত্রা, সমগ্র বিশ্ব অমৃতের সন্তান। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণই পাঞ্চজন্য দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা করছেন, পরবর্তীকালে সেটাই রিবেলি এবং রিট্রিট নিয়ে আমাদের সামনে চলে আসে, যুদ্ধের দামামা বাজানো হলো। তিনি বলছেন সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ হবে। এ তো ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি। সেই সনাতন সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ তার শুধুমাত্র তার নিজের এই দেশে বসবাসকারী জনগণ নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে তার দেশে তৈরি যে টিকা, সেই টিকা সমগ্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এটি যেমন একটি দিক, তার পাশাপাশি স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ কি আছে, এবং স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ নিয়ে ডিসকাস করার সময় আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই উত্তর আধুনিক সময়ে আমি যেমনটা বলছিলাম যে জীবনযাপনের সমস্ত জিনিসই হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটেজিক কমোডিটি। কৌশলগত দিক থেকে নিজের দেশে উৎপাদিত যে কোনো পণ্য, নিজের দেশের সামরিক নিরাপত্তার জন্য, নিজের দেশের জিওগ্রাফিক্যাল যে ইন্টিগ্রিটি, সেটাকে রক্ষা করার জন্য জিওপলিটিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ ভূপ্রকৃতিগত কারণে, অর্থনৈতিক কারণে, রাজনৈতিক কারণে বা সামাজিক কারণে আমরা যদি কোনো দেশকে আমাদের দেশে উৎপাদিত কোনো সামগ্রীকে পাঠাই, তাহলে তার একটা নিশ্চিত কৌশলগত দিক থাকবে। সেই দিকটাই আমাদের আজকে অ্যাফেয়ার্স বা মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, বিদেশ মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার একটা পার্টিকুলার টার্মিনোলজি তৈরি করেছে। সেই শব্দটির নাম হচ্ছে ভ্যাকসিন মৈত্রী। ভ্যাকসিন মৈত্রী, আমি প্রথমেই যে কথাটি বলছিলাম যে ভ্যাকসিন মৈত্রী, ইট মাইট বি দ্য ডিপ্লোম্যাটিক টুল ইন দ্য ডিস্টোপিয়ান এজ অফ প্যান্ডেমিক। দুঃস্বপ্নের এই অতিমারিতে এই ভ্যাকসিন কি সত্যি কোনো ডিপ্লোম্যাটিক টুল হতে পারে? মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটু চেষ্টা করা যাক কি লেটেস্ট স্ট্যাটাস আছে। আজকে যখন আমরা আলোচনা করছি, অর্থাৎ 27 তারিখের এই মধ্যাহ্নে, আমি তার একদিন আগের স্ট্যাটিস্টিকটা তুলে এনেছি। 26শে জুন সমগ্র ভারতবর্ষের যে চিত্র, তাতে আমরা দেখছি প্রায় 3,01,83,143 জন মানুষ তারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে অ্যাক্টিভ কেস প্রায় 5,95,565। ডিসচার্জ রেট 96 বা 97%। আমরা আমাদের সহনাগরিক হারিয়েছি 3,94,493, অর্থাৎ প্রায় 4 লক্ষ। এই অতিমারির এই খারাপ সময়ের মধ্যেও
ভারতবর্ষের বৃহত্তম যে গণটিকাকরণ চলছে তাতে করে গতকাল অবধি ভারতবর্ষের মানুষ 31,50,45,926 জন মানুষ পার্শিয়ালি নয় ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে। আসার কথা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের পীঠস্থানে আমি বলছিলাম যে বিশ্বে আবার চালকের আসন নিচ্ছে, এবং যে ভ্যাকসিন মৈত্রী বা ভ্যাকসিন ডিপ্লোমেসি আজকে আলোচ্য বিষয়, সেখানে আমি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটি কথাকে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। হু কি বলছে? বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ামক সংস্থা, তারা বলছে নোবডি উইন দ্য রেস আনটিল এভরিওয়ান উইন। কেউ আমরা জিততে পারবো না যতক্ষণ না আমরা সবাই জিতছি, কেউ আমরা জিততে পারবো না যতক্ষণ না আমরা সবাই জিতছি। দেখুন, এই একই কথা ব্রিটিশ সমরবিদ লিটল হার্ট বলে গেছেন। তিনি কি বলেছেন? তিনি বলছেন, যদি শান্তি চাও তাহলে যুদ্ধ কি বুঝে নাও। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য পিস ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ওয়ার। শান্তি যদি আমরা চাই তাহলে যুদ্ধকে আমাদের বুঝতে হবে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। এবং এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, but it is not the barrel or it is not the gun who fight the battle. It is the hand behind of the barrel who pull the trigger. Again, it is not the hand, it is the heart who fight the battle. বলছে ব্যারেল নয়, যুদ্ধ করছে আমাদের শরীরের সেই অঙ্গটি যে ট্রিগার প্রেস করছে। আবার সেই অঙ্গটি নয়, আমাদের ভিতরের কলজে, আমাদের ভিতরের হৃদয়, আমাদের শিরদাঁড়া, তারা লড়াইটা লড়ছে। তো আমি একটু ভ্যাকসিন ডিপ্লোমেসির যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা নিয়ে এসেছি, সেখানে আমরা দেখছি ইন্ডিয়ান ভ্যাকসিন এখনো অব্দি এক্সপোর্টেড হয়েছে 95খানি দেশে। এই যে 95 কান্ট্রিজ আমি এখানে বলছি, এর মধ্যে পিছিয়ে পড়া দেশ, উন্নয়নশীল দেশ এবং কানাডা বা ইউকের মতো উন্নত দেশও আছে। টোটাল ইউনিট যদি আমরা হিসেব করি, ভ্যাকসিন মৈত্রীতে যারা বেনিফিশিয়ারি হয়েছে 663.698 ইউনিট, প্রায় 664 লক্ষ ডোজেস সমগ্র পৃথিবীতে আমরা বিতরণ এবং বিপণন করেছি। তার মধ্যে অ্যাজ এ গ্র্যান্ট 108 লাখ it is given in the form of grant, completely in charitable purpose. কমার্শিয়ালি বিক্রি করেছি আমরা প্রায় 358 লক্ষ ইউনিট ডোজেস আমরা বিক্রি করেছি। কোভ্যাক্স প্রায় 200 লাখ। এই কোভ্যাক্সটা হলো ভ্যাকসিনেশন উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত টুলস গুলো প্রয়োজন, যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন কোনো ভ্যাকসিন প্রোডাকশনের জন্য, তাকেই কোভ্যাক্স নাম দেওয়া হয়েছে বাই দা WHO। এটা হলো স্ট্যাটিস্টিক্স বা একটা সংখ্যা, পরিসংখ্যা, যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে ভারতবর্ষ তার উৎপাদিত যে ভ্যাকসিন সেটা সমগ্র পৃথিবীতে কিভাবে বিতরণ করেছে। এবং আমরা জানি ইন্ডিয়াকে বলা হয় ফার্মেসি ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল হাব বা ফার্মাসিউটিক্যাল যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, এবং তার মাধ্যমে আমরা কি কি বিতরণ করতে পেরেছি। Till today, India exported 285 million tablets of anti-malaria drug, এবং সেটার একটি পোশাকি নাম আছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, HCQ। এটা আমরা প্রায় 40খানা কান্ট্রি on a commercial basis, while 5 million tablets are being gifted to a number of nations to help the world fights COVID-19. HCQ আপনারা জানেন যে গবেষণার প্রথম দিকে SCQ কে আমরা প্রতিষেধক হিসেবে ধরেছিলাম, এবং তার পাশাপাশি we also exported the 500 million tablets of paracetamol to the 60 countries have also been approved, while 1.32 million tablets are being given for free on the charitable purpose which I mentioned in earlier. Paracetamol tablet 500 million tablet আমরা in charitable purpose সমগ্র বিশ্বের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরাও ভালো থাকি, সমগ্র বিশ্ব ভালো থাকুক। এবং 11 লাখ ইনজেকশন অফ রেমডেসিভির
কিছুদিন আগেও আমরা শুনছিলাম যে তার ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছিল, বা কোভিড পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টের জন্য রেমডেসিভির ইনজেকশন কতটা প্রয়োজনীয় সেটা কম বেশি আমরা সবাই জানি। এবং সেইখানে দাঁড়িয়েও 11 লাখ ইনজেকশন আমরা এক্সপোর্ট করেছি, পরবর্তীকালে সেটার উপরে ব্যান নিয়ে আসা হয়। এবং এখানে আমি চলে আসি যে স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভের কথা বলছিলাম, যে এই যে 93খানা কান্ট্রিতে আমরা আমাদের ভ্যাকসিন পাঠিয়েছি, তার মধ্যে কিছু স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স আছে, জিওপলিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কিছু কান্ট্রির কথা আমি এখানে নিয়ে এসেছি। যেমন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, সেখানে আমরা 33 লাখ ডোজেস অ্যাজ এ গ্র্যান্ট পাঠিয়েছি এবং কমার্শিয়ালি অর্থাৎ বিক্রি করেছি 70 লাখ, সব মিলিয়ে 103 লাখ doses of Covishield and Covaxin we have already exported to the Bangladesh people, which is completely our neighbor country. Myanmar, at the same note, 17 লাখ আমরা গ্র্যান্ট দিয়েছি, 20 লাখ আমরা কমার্শিয়ালি অর্থাৎ বিক্রি করেছি। টোটাল 37 লাখ ডোজেস ভ্যাকসিনেশন আমরা মায়ানমারকে দিয়েছি। নেপালকে আমরা দিয়েছি 24.48 লাখ, যার মধ্যে 3.48 লাখ কোভ্যাক্স, তারা যাতে নিজেরা ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে পারে, প্রোডাক্ট করতে পারে, তাদের প্রোডাকশনের পারপাসে আমরা 3.48 লাখ তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শ্রীলঙ্কাকেও আমরা দিয়েছি 12.64 লাখ আমাদের ভ্যাকসিন। এখন এই যে দেশগুলোকে আমরা ভ্যাকসিন পাঠিয়েছি, এই ভ্যাকসিনেশন পাঠানোর পিছনে কিছু স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ নিশ্চয়ই আছে। তার আগে আমরা দেখে নিই যে এই যে সমগ্র বিশ্বে যে একটা বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে ভ্যাকসিন বিপণন, বিতরণ, তার কৌশলগত দিক, তার রণনৈতিক দিক, সেখানে ভারতের ছবিটা কোথায়? আমি কিছুক্ষণ আগে যে কোট করছিলাম, ভারত আবার বিশ্বে চালকের আসন নিয়েছে, এই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা ফোর্বস ম্যাগাজিনের একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রাফিক্যাল ভিউ আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার অফ ভ্যাকসিন ডোজেস প্রডিউসড অ্যান্ড এক্সপোর্টেড। আপনারা এটা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে চায়না, আমাদের মেন রাইভালরি যারা, তারা তাদের যে মেন যে টোটাল আউট অফ প্রোডাকশন, তার মধ্যে 109 অর্থাৎ 49% vaccine which is produced in their own country is completely exported in a both manner, either in a charitable manner or in a commercial manner. ইউনাইটেড স্টেট তারা তাদের যে ভ্যাকসিনেশন তারা এক্সপোর্ট করছে। ইউনাইটেড স্টেটস এর মতো সুপার পাওয়ার, তারা তাদের ভ্যাকসিনেশনকে এখনো দেশের বাইরে যেতে দেয়নি। whereas India 44% of vaccination exported for the external actors, whereas 56% of vaccination they keep for their own citizen. European Union, আমরা জানি European Union is the actual assembly of almost 27 countries, 27 most powerful countries all together made the EU. এই ধরনের একটি শক্তিশালী সংগঠন, তারাও মাত্র 46% নিজেদের জন্য রেখে 46% বিদেশকে দিয়ে 64% নিজেদের জন্য রেখেছে। এন্ড ইউকে তাদের নট এ সিঙ্গেল ডোজ অফ ভারতবর্ষ এর সনাতন চিন্তা ভাবনাকে মাথায় রেখে, যেখানে বারবার কবিগুরুর মুখ দিয়ে কথা এসছে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, সবাইকে সুখে রাখার মানসিকতা নিয়ে শুধু যে সমগ্র বিশ্বের চিন্তা ভাবনাকে সামনে রেখে এটা করেছেন তা নয়, এখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউ আছে। ভারতবর্ষের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে সাউথ এশিয়ান যে আর্মরেস চলছে, এবং যেখানে ট্র্যাডিশনাল এবং নন ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটি একটা বড় সাবজেক্ট বা বড় আলোচ্য বিষয় হতে পারে, এই নন ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটিকে এনশিওর করার জন্য ফ্রেন্ড ইন নিড, ফ্রেন্ড ইন ডিড, বিপদের সময় যে বন্ধু পাশে থাকবে সেই তুই তো আসল বন্ধু হতে পারে, এই আত্মবাক্যকে সামনে রেখে মায়ানমারের মতো, যে মায়ানমার আমাদের যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি বা লুক ইস্ট পলিসি, পূবে তাকাও এবং নেইবার ফার্স্ট অর্থাৎ প্রতিবেশী আগে,
আমাদের ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতিতে এই যে দুটি দিক, অ্যাক্ট ইস্ট অ্যান্ড নেইবারহুড ফার্স্ট, এই দুটো পলিসির একদম সেন্টারিক যে লোকেশন অর্থাৎ মধ্যবর্তী যে অবস্থান, সেটা হচ্ছে মায়ানমার। এবং মায়ানমারের এই অবস্থান, এই অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি বা নেইবার ফার্স্ট পলিসি, এই পলিসিতে মায়ানমারের যে অবস্থান সেটা ভারতবর্ষের নিরাপত্তার জন্য, বিশেষ করে আমাদের উত্তরবঙ্গের
Sir, feedback is sir how relevant was the topic of the webinar ওখানে কিভাবে দেব স্যার ওটা একটু বলবেন?